మన ఫ్యామిలీలో హిందీ మూవీస్ వర్ బ్యాండ్. అవునా? హా, ఎందుకని? మా నాన్నగారు అయితే ఎక్కడో బయట నుంచి ఫారెన్ మూవీస్ తెచ్చి మాకు చూపించేవాడు. ఓకే. 10 Commandments, some many movies, Ben-Hur, which people would normally not see. Right, But we right. were shown those movies. Right. And he didn't really much like the post-80s Hindi movie culture. So we were little banned from watching those movies. So that kind of censorship was there. Right. But his idea was, I think, him and my mom, that we should be exposed to, good art, good culture. So I really thank, today I understand, because when we move on in life, and the only way to deal with stress or to deal with our difficult moments is when we relate to art. We go into another imaginary world, and I'm quite a creative person at heart, so I think that has come from my childhood. మీరు ఎంతమంది అండి సిబ్లింగ్స్? Me and my sister, younger sister. తనేం చేస్తున్నారు? She did her MCA and she's teaching in one of the army schools. రైట్. Yeah, మీరు 2001 బ్యాచ్, 2001 batch. 4th ర్యాంక్. Yeah. అంటే నాన్నగారు ఆర్మీలో ఉన్నారు. వై యూపీఎస్సీ? Actually, my story is a little different, and many people aspire from childhood, like they are told this is civil services, IAS officers ఇలా ఉంటారు, ఇలా చేస్తారు. నాకు అంత పెద్ద ఎక్స్పోజర్ లేదు, frankly. Just that when I was, I think, doing my graduation, I was of course inspired by my dad's sense of discipline and service. So I was trying to join the armed forces. In fact, మన ఇంట్లో పెద్ద గొడవ జరిగింది. I told him I'm going for training, and there used to be a short service commission those days for Okay. ladies. So he was not very happy. He said army is not a place. And the career is very short. 5-7 years, దీని తర్వాత you have to retire. So do you want to end your career at 27? So we had this argument. Okay. And then he realized that I'm interested in some form of institutional, public service law. So then he found out and took me to a coaching institute. So it was never planned. Right. నేను 10th నుంచి 12th నుంచి అలా ఏం జరగలేదు. నేను ఫైనల్ ఇయర్ డిగ్రీలో ఆ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేను తెలుసుకున్నానండి. రైట్. సో దాట్ ఈస్ ద స్టోరీ. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే అచీవ్ చేశారా? లేదు, ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఐ యాక్చువల్లీ వాజ్ డూయింగ్ మై థర్డ్ ఇయర్ గ్రాడ్యుయేషన్. సో సైమల్టేనియస్లీ ఐ డెంట్ ఫోకస్ ప్రాపర్లీ. First attempt, I didn't even clear the prelims. ఓకే. Second attempt, I cleared everything in one shot. So that was... జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ మై క్యూరియాసిటీ, ఆ రోజు ఇంటర్వ్యూలో ఏమడిగారు? ఒకటి రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు నిజంగా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ No, చేశారా? not at all, అండి. Actually my mains and my preliminary of course we qualified. అప్పుడే అయితే system was preliminaries, followed by mains and then interview. Right? I don't know, a lot of things have changed today, so I'm just talking about the way we wrote it those days. ఇప్పుడు కూడా ఉంది, అలాగే ఉంది. బట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ Pattern has ఎలిమినేషన్ ప్యాటర్న్ మారింది అంతే. ఆ రోజు యాక్చువల్లీ మెయిన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండేది, మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ మీద. సో ఐ స్కోర్డ్ ప్రిటీ డీసెంట్ మార్క్స్ ఇన్ మెయిన్స్, అండ్ ఇంటర్వ్యూ కాల్ ఆఫ్ కోర్స్ when I went, they asked me some 12 questions, and out of 12 I think I could answer only 7 or 8. But the ones I did not know the answer, I very specifically said I don't know. రైట్. And they kept asking me, are you sure? Do you want to guess? It could be this, it could be that. So I very clearly stated that no sir, I'm sorry, but I have no idea. And the ones I knew, I answered. So I was very young. I think I was just about, one of the younger people who attempted. True. So very jovially they told me, you have to come back next year. So I never imagined. In fact, I went out and I told my dad, I said, oh papa, it's gone. I don't think I'm going to clear. Don't have your hopes very high. So that's it. And then when the results came, I was one of the highest scorers in the interview. Amazing. I was told in many years. So my interview score was considered to be a benchmark. So I think what they liked about me was my honesty, is what I presume, much more than anything else. And the fact that, of course, consistently from my 10th I have been a topper. 10th standard I was an all India topper. 12th standard I was an all India topper. So maybe the consistent record helped. కానీ సోషల్ మీడియాలో మీకు ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. ఓ మై గాడ్, ఒక చిన్న ఫోటో వచ్చినా ఎన్ని వ్యూస్ అంటే, ఎన్ని కామెంట్స్ అంటే, సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ దట్. దే So ఫాలో. sweet of them. Actually, the affection that people give you, it makes us, keep moving forward. We get inspired to do good work. True. And I think in this world there is so much negativity, so much of criticism sometimes, that just love and affection makes us feel alive. So I really, really am grateful for that. యంగెస్ట్, ద ఫస్ట్ సిమ్ ఆఫీస్లో లేడీ రావడం అనేది
సో ఎలా అనిపించింది మీకు ఆ రోజున ద ఫస్ట్ డే? It was just like any other work day and యా. of course the challenge was very big because I was coming from the field. I was a collector. I was at that time working as collector Medak, and my entire experience of the work was to do with field job. అవును. Coming to a chief minister's office and understanding what kind of responsibilities are expected out of me. And I am a perfectionist. I like to do my job well. So to me, a little bit anxiety was there to learn how it will be. But I think I told myself that no matter what the challenge, I will first of all be grateful that I am given this opportunity. And number two, I will learn. If I have to relearn everything, I will relearn it. I don't presume that I know everything. I never do that. Even today, when I'm given a new assignment, I always make the effort to study what it is about. So I think that was the attitude, to learn and to be disciplined and to work hard. And they say when you want to be successful, you have to work hard. But if you have to stay successful, you have to work harder. ట్రూ. To me, work hard has always been a consistent, కానీ ఎక్కువ టైం మెదక్లో మీరు చేసినట్టున్నారు మీ కెరియర్లో, ఆల్మోస్ట్ 20. లేదండి, I was Medak, no, of course. I was in the field for almost 15-17 years of my career. దట్స్ వాట్. And the last 7 years odd, I have been in Hyderabad. మెదక్కి మీకు ఏదైనా అవినాభావ సంబంధం ఉందా? Sorry? మెదక్తో మనం ఎక్కడైనా పని చేసాము, చాలా బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ ఉన్నాయి. True. I really can't say this was favorite or that is, but yes, Karimnagar and Medak districts, I worked as collector. So I think the opportunity to do and to touch more number of lives was there to me, and I think I made good use of it. నాకు ఎక్కడో ఏం అవకాశాలు వచ్చినాయి సెక్టర్ వైజ్, హెల్త్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, తర్వాత ఎక్కడెక్కడో ఐ ఫౌండ్ దట్ ఓకే మై ఇంటర్వెన్షన్ కెన్ గెట్ రిజల్ట్స్. ఐ సీజ్డ్ ది ఆపర్చునిటీ అండ్ ఐ వర్క్డ్ హార్డ్. సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ why people also, and very importantly Anjali, I found that if you understand what are people's priorities, కరెక్ట్. కొన్ని ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉంటాయి, మేము ఏదో ఫేమ్ కోసం చేస్తాము, పాపులారిటీ కోసం, అలా కాకుండా నిజంగా అక్కడ పీపుల్స్ అవసరం ఏంటి, వాళ్ళది ప్రయారిటీ ఏంటి, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ, ఆ ఏరియాస్ మేము తెలుసుకుంటూ పని చేస్తే తప్పనిసరిగా మేము చేసిన హార్డ్ వర్క్కి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. సో దాట్ ఈస్. యూట్యూబ్లో మీద ఒక వీడియో చూసాను నేను. మీరు ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, జనాలందరూ విమెన్ అంతా మీ చుట్టూ ఉన్నారు. యూ వాజ్ క్రయింగ్ లిటరలీ. మీ కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు అలా వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ లేడీ ఎవరో వచ్చి మీకు హక్ చేసుకుంటున్నారు. యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ టచింగ్ మూమెంట్స్. That was, I think, Amar Veerulu. Yes. The ones who gave their lives for the cause of the statehood, for Telangana state. That was a function they were having. And some of the mothers over there had lost their sons. So they were obviously very sentimental, and it was a very human gesture. Correct. Andru ante they were remembering their children. They were saying, today if our children were alive, they would have enjoyed to see the new state. So that was the context, and I think when you see a mother cry, I am also a mother, so definitely I cannot remain unmoved, so that was the context. Yeah. నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 yearsగా ఈ యూపీఎస్సి సిరీస్ ఒకటి చేస్తూ ఉన్నానండి. సో లాస్ట్ ఇయర్ 2023 అచీవ్ చేసిన ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ఒక అమ్మాయి, యంగ్ లేడీ, 24 years లేడీ, యాక్చువల్లీ మోడల్ తను. Wow, I see. మోడల్ ఫీల్డ్ నుంచి ఇటు సైడ్ వచ్చింది, యూపీఎస్ సైడ్ వచ్చింది. IFS officer. IFS officer. Yes, very tall girl, beautiful girl. నేను అడిగాను తన్ని, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీ అప్పటి వరకు కూడా యాజ్ ఆఫ్ నౌ కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ లో ఉన్న ఏ లేడీ అయినా సరే కనీసం ఒక చిన్న డ్రెస్ చేంజ్ కి వేసుకోవాలంటే జనాలు ఏమనుకుంటారో అని భయం ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. బట్ ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళు నిజంగా డ్రెస్ ని చూసి ఎలా జడ్జ్ చేస్తారు మీరు? సో ఇట్స్ మై కంఫర్ట్నెస్ అనేది వాళ్ళు చాలా బాగా చెప్తున్నారు. కానీ ఈ రోజుకి మనం టెన్షన్ పడుతున్నాం కదా, టు బి ఫ్రాంక్. True. I see. Another thing I feel is it's your personal comfort. If you are comfortable wearing certain type of outfit and going to work, if you are able to carry it confidently, there is nothing wrong in it. True. In my case, I think I was conditioned to somehow, right from day one, I wore a sari. Frankly speaking, when I joined, I used to look so young that if I did not wear a sari, they would be like, "Ime college aipoinda?" And do you finish your college? So I was actually consciously trying to wear a sari to look old, to look authority. I understand. Then it became a habit.
True. But I see lots of youngsters who wear Western clothes and they carry themselves so well. It's lovely to see that. True. And I honestly believe that what a woman wears, what she chooses to wear, is completely her business. It is nobody else's, you should not even think. Like we were just chit-chatting, people have an opinion, you should be wearing bindi, you should be wearing this, you should be wearing that. It's the woman's choice, and that's how it should be. I mean, you should be concerned about the kind of work she does, not what she's wearing or... True. So that's my personal opinion. చాలా మంది యూపీఎస్సి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు సెలెక్ట్ అయిన ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎవరినో ఇష్టపడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటారు అనేది చాలా నార్మల్గా చెప్తూ ఉంటారు. మీ కేసులో ఏం జరిగింది? మీది లవ్ మ్యారేజ్ అని విన్నాను యాక్చువల్లీ. Ours was an arranged marriage, Andy. Is it? It's a lot of beautiful stories. People, both Akun's parents and my parents knew each other. Okay. They're both Fauji families. His is an Air Force family. Ours was an army family, and we met in the academy, and somehow, we got to know each other. So that's how, and his parents approached, and immediately my parents were happy because, Fauji family, and so they were sure that I will be going into a family where, how it is, we know, kada? Correct. Chinnadanam nunchi environment చూసామని she'll be comfortable. So they actually encouraged us to talk to each other. Otherwise, I didn't know Akun very well in the academy. ఓకే. So that's the actual story. But of course, all marriages are about, I would say it starts with a love story, then it becomes more of a mature story where you match each other's steps. So that's how it was. యా, మీ డార్జిలింగ్ టీ వచ్చింది, ప్లీజ్ కమ్. వచ్చిందా? Oh. ఈవేళ నేను టీ తాగని మనిషిని కూడా మేడం డార్జిలింగ్ టీ అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు టేస్ట్ చూద్దామని. You must have my Darjeeling tea. That's the speciality of my home. This is good. టీ నిజంగానే బాగుందండి. ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్. Thank you. We have a tradition in our house. Whoever comes for the first time, we definitely give them Darjeeling tea. Oh. And tell them that this is one of the finest teas in the world, and you should. ట్రూ. అంటే జనరల్గా అంటే షుగర్ ఎక్కువ వేసేస్తారు, లేకపోతే టీ పొడి ఎక్కువ వేస్తారు, లేదా పాలు Actually, ఎక్కువ Darjeeling వేసేస్తారు. tea లో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. మనం పాలు షుగర్ ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. You can have it just as a decoction, and the aroma and the taste, it's a very sharp Yes, taste. yes. It's not like a dull green tea లాంటి కాదు. Yes. పక్కా టీ ఇది. అవును. So I find leaf tea. This is a leaf tea actually. రియల్లీ సో గుడ్. ఎస్పెషల్లీ షుగర్ కూడా ప్రపోర్షనేట్గా వేసింటాను. దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియల్లీ. సినిమాలు చూస్తుంటారండి ఇప్పుడు? Yeah, I watch whenever, not outside, until I don't go to theatre so much. Unless last movie I watched in theatre was Oppenheimer. ఓకే. That movie about that atomic bomb thing, no? Oppenheimer, Einstein and all of that. Beautiful movie. But I watch a lot of stuff on Netflix, on Hotstar, whatever. తెలుగు చూస్తారా? Telugu కూడా చూస్తాను. I watched last, and I'll tell you, Guntur Karam. I watched that. It was such fun, very entertaining. ఓకే. Mahesh Babu never gets old. Yeah, that's true. It goes on and on Yes. and on. I watch all entertaining movies. I mean, that way. You must watch, kada, what's going on in the world. True. In fact, the last movie I saw, which was really inspiring, I'll have to recall and tell. It was an English movie. It was extremely inspiring. Right. I think it was called Moneyball. It's a movie about how one baseball coach turns around a losing team into a winning team. Okay. Based on some statistics and some strategy. And Moneyball, you saw? It's a beautiful movie. It's a little Okay. old movie, 2001, 2002 కానీ మధ్యలో వచ్చింది. So it's all about strategy and statistics and how even sports is it can be, it turned into a success game provided you go on data. రైట్. So beautiful movie. కానీ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఒకే ఇంట్లో కపుల్ అయి ఉంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి? బియాండ్ దాట్ అండి, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కి సంబంధం లేదు. ప్రతి ఇంటిలో ఏముంటది, గొడవలు అదే ఉంటాయి. దర్ ఇస్ నో రిలేషన్, కోరిలేషన్ టు యువర్ వర్క్. అంతే కదా? యా పర్సనాలిటీస్ ఆర్ డిఫరెంట్. Yes. And likes, dislikes can be very strong because all are strong individuals. But I think, it's a journey where you know each other well and, you respect those boundaries. So. కానీ నౌవేడేస్ మీరు చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ యాక్చువల్లీ, యాజ్ అ సివిల్ సర్వెంట్, యాజ్ అ ఉమెన్, యాజ్ అ మదర్, యాజ్ అ వైఫ్, చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే చెప్పాను ఇందాక మీకు. సో మీకు ఎవరైతే ఇన్స్పిరేషన్గా అనిపించిన సివిల్ సర్వెంట్, లేదంటే వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం సివిల్ సర్వెంట్ ఎవరున్నారు? I'll not say civil servant, but to me in daily life, I take a lot of inspiration from working women. I find inspiration in a mother,
working hard in the morning to make her child's tiffin, Yes. going to work and doing her best there, coming back, making dinner for her family, trying to keep the whole show going. To me, that is an inspiration. Yes. I don't really look for, big names or anything. Everyday life, sometimes when you, on some day when, say, your house help comes a little late. And if you just chit chat with her and ask her, ki why, what happened today, and some of the things, the experiences that she can tell you, what all it takes for her to come to your house. Yes. She might be 10 minutes late, but what, journey she has gone through Yes. to keep her entire world moving together. To me, that is an inspiration. Amazing. So I take inspiration from all people in life. It's not to do with any, individuals. True. Yeah. నౌవేడేస్ టీనేజ్లో ఉన్న పిల్లల్ని టు మెయింటైన్ యాజ్ ఎ మదర్ చాలా టిపికల్ అయిపోయింది. I have been a little lucky, Andy, when it comes to that. My daughter is a very, very sorted child, very mature. She's always been, she's quite aware of her environment. She's very mature. And sometimes she speaks to me like she's my mother. That's so nice. So I find ki this generation is different. They have of course, they have all these social media and all those influences coming. True. So definitely they get exposed to life much more than we were exposed to. But I think they're also extremely intelligent children, this generation of children. True. They are not judgmental. They look at everything as a whole. Idi correct, adi correct kaadu ani valki atvanti judgment undadu. So I learn a lot from my kids every day, and they remind me that I shouldn't be so rigid. I shouldn't have these preconceived notions about things. So I can only talk about my kids, so I don't know, but I do understand what you're saying. I think to some extent, us spending a lot of time and being a friend, True. especially a friend who is ready to listen to their insecurities, True. that will help too, because frankly, I don't think this generation of kids require our intervention for studies. They are quite motivated. వాళ్ళకి అన్నీ బాగా తెలుసు. తర్వాత స్టడీస్కి వాళ్ళ సొంత ప్రెషర్ చాలా ఉంటుంది ఫ్రమ్ ద స్కూల్స్, ఫ్రమ్ ది కాలేజెస్. దే హ్యావ్ సో మచ్ ప్రెషర్ అండి. Yes. బట్ ఐ థింక్ వాట్ దే ట్రూలీ నీడ్ ఇస్ అ ఫ్రెండ్ and somebody who can, they can come and cuddle, they can come and hug you at the end of the day. That is more important. అన్నీ మనతో షేర్ చేసుకునేంత Exactly. ఫ్రీడమ్. సివిల్ సర్వెంట్స్ ఎంతో చదివి ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ అంటూ ఇయర్స్ టుగెదర్ వాళ్ళ జీవితాన్ని చాలా ఎఫర్ట్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది డే పొలిటికల్ లీడర్స్ తోటి కలిసి వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ రియల్లీ సో టిపికల్. నేను పద్మనాభయ్య గారిని, రమాకాంత్ రెడ్డి గారిని వీళ్ళందరినీ అడిగాను, సార్ ఇండిపెండెంట్గా వీళ్ళు ఎందుకు ఉండలేరు, ఎందుకు వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని అంటే, ఇది ప్రజాస్వామ్యం అమ్మ, అయ్యే అవకాశం లేదు ప్రస్తుతానికి, బట్ కానీ మంచి చేయాలనంటే ఎక్కడున్నా మంచి చేయొచ్చు అని. మీ ఈ 23 years కెరియర్లో మీరు ఎప్పుడన్నా ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భం అంటే ఏం చెప్పక్కర్లేదు, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నిజంగా ఉంటాయి, ఇన్ జనరలీ ప్రాక్టికల్లీ ఉంటాయి, బట్ ఎలా ఓవర్కమ్ అయ్యారు? ఐ థింక్ వీ లెర్న్ విత్ టైమ్. మేము యంగ్ ఉన్నప్పుడు కొత్త కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన సంవత్సరాలు కొన్ని అవగాహన మాకు కూడా తక్కువ ఉంటుంది. వీ షుడ్ నెవర్ ప్రెజ్యూమ్ దట్ మాకు అన్నీ తెలుసు. సో పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్. హౌ టు అండర్స్టాండ్, యూ సీ దే ఆల్సో కమ్ ఫ్రమ్ ఫీల్డ్. వారికి బాగా అన్ని అవగాహన ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొన్ని మనకి అస్సలుగా ఐడియా ఉండదు. కరెక్ట్. మేము ఏదో సిటీ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి వస్తాము, కొంచెం అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తాము. సో ఎగ్జాక్ట్లీ రూరల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, గ్రామాల్లో సమస్యలు ఏంటి, తర్వాత ఏం చేస్తే నిజంగా ప్రజలకి రిజల్ట్స్ పోతుంది, కరెక్ట్, దానికి అంత అవగాహన మాకే ఉండదు. పొలిటికల్ సెటప్కి బాగా ఉంటుంది అండి. సో వేర్ ఐ లెర్న్ ద బ్యాలెన్సెస్, వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ వీ మ్యాచ్ స్టెప్ విత్ దెమ్. And when we are sincere, we are trying to do good work, they definitely support us. I don't remember a single incident in my career where I was trying to do some good work and I was told, no, you can't do that. నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన పాయింటే రిపీట్ చేస్తాను. ప్రజల అవసరాలు ఉంటే ఎవరైనా సరే మీ సపోర్ట్గా, మీ తోడుగా ఉంటాడు. కరెక్ట్. ఎందుకంటే ప్రజల నుంచి ఆ డిమాండ్ వస్తుంది, మాకు ఇట్లా కావాలి, ఆ సౌకర్యం కావాలి, లేకపోతే ఈ రిజల్ట్ కావాలి. సో పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఆల్సో సపోర్ట్స్ అస్. అండ్ వేర్ దెర్ ఈస్ అ క్లాష్ ఆఫ్ ethics or whatever, then you should put your foot down. That's it. Maximum ఏం చేస్తారు, they'll transfer you.
కరెక్ట్. See, for me, for example, I'm a Bengali girl who's residing in Telangana, and I consider Telangana to be my home. Many people keep asking, ma'am, మీరు ఢిల్లీకి డెప్యుటేషన్కి వెళ్తారా లేదా? నేను ఎందుకు వెళ్ళాలండి, నా ఇది దిస్ ఇస్ మై కంఫర్ట్ జోన్. ఐ లవ్ వేర్ ఐ లివ్, and I have worked in all so many districts of Telangana that I don't feel that it's not my home. True. At the same time, like, just to finish that point, Yeah. I think the point is that you should understand where they come from, and they will respect you for what you bring to the table. ఎస్. So it's always a joint effort. Correct. Any bureaucrat who says, no, I did this by myself, is not correct. కరెక్ట్. So it's always the political system and the executive system must work in sync. Then only we can deliver results. లాస్ట్ ఒక 3-4 monthsగా మీరు సెంట్రల్ సర్వీసెస్ కోసం అప్లై చేశారు అని అంటున్నారు. Is it right? I also don't know that I have applied for central. నాకు కొన్ని విషయాలు నాకే తెలియదు, యూట్యూబ్లో నేను చూస్తూ ఉంటాను, Yeah, నా that's లైఫ్ what- గురించి వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుసు. సో వాట్ కెన్ ఐ సే ఎక్సెప్ట్ దట్ నో, దెర్ ఇస్ నో హార్మ్ అండి. సెంట్రల్ సర్వీసెస్లో ఎవరికి అవకాశాలు ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. True. నాకైతే అటువంటి ఏం అక్కడే పుల్ లేదు. దేర్ ఇస్ నో పుల్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ మీ. మై పేరెంట్స్ లివ్ హియర్. ఎస్. సో వై విల్ ఐ లీవ్ దెమ్ అండ్ గో టు ఢిల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? అక్కడికి మీరు ట్వీట్ చేశారు, నేను అందరితో వర్క్ చేయడానికి ఇట్స్ ఓపెన్ దిస్ థింగ్ Yes, అని, ఐఎమ్ రెడీ టు వర్క్ విత్ ఎనీవన్ అని చెప్పాను. You see, it is my 5th or 6th government I'm seeing in the last, 23 years. So, to me, it's not like new. Change of government is part of the plan. Exactly. Part of our careers. ఎస్. And we are career bureaucrats. We are IAS officers, We commit ourselves to the job. We don't commit ourselves to any ideology. ట్రూ. So, if people are having some confusion over that, then all I can say is only time will tell. There's nothing for me to say. ప్రజెంట్ సోషల్ మీడియా కానీ సొసైటీ కానీ ఎలా ఉందంటే, సివిల్ సర్వెంట్ అయినా, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా, జ్యుడిషియరీలో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా ఒక ఐ వేసి ఉంచేస్తారు. ఎస్పెషల్లీ మీ మీద, మీరు ఏదో హెలికాప్టర్లో అలా వెళ్తే కూడా దాన్ని పెద్ద ఇది చేసేసి నాకు ఏం అర్థం That is కాలేదు. all part of the official duties, actually. Yeah. But the truth is that as a government, when a government commands you to perform a certain task, True. authorizes you to do it a particular way, then you as an officer, it's your discipline to follow those instructions Yeah. and do that work. Helicopter rides are no fun, let me tell you. ఎగ్జాక్ట్లీ. అందరికీ మన సర్వీస్ మీద, మన డ్యూటీస్ మీద కొంచెం అవగాహన తక్కువ ఉంది. ఎస్. So with time, people will understand. ట్రూ. That is all part of the job. ఇంతవరకు ఈ సిరీస్లో ప్రతి సివిల్ సర్వెంట్ కూడా ఒక ఈ జాబ్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ అంజలి అని చెప్పిన వాళ్ళే. మీ స్ట్రెస్ బస్టర్ అంటే ఏంటని చెప్తారు? నా స్ట్రెస్ బస్టర్ అంటే నా గార్డెన్ అండి. ఐ హ్యావ్ అ వెరీ స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు హ్యాంగ్ అవుట్, ఐ జస్ట్ బీ విత్ దెమ్. అండ్ మై గార్డెన్ ఈజ్ మై హ్యాపీ స్పేస్. ఇల్లు ఎంత బాగా పెట్టుకున్నారంటే, చిన్న చిన్న ఆర్ట్ పీసెస్తో సగా ఇట్స్ అట్రాక్ట్స్ మీ సో మచ్ రియలీ. Really? Okay. చాలా Thank you, బాగుంది, thank చాలా you. బాగుంది. I grew up in a very typical Fauji home, so my mom has always, put a lot of aesthetics in place. Simple homes, they're all very simple homes, not expensive, Yeah. Flamboyant homes. They're a very simple way of life, but that is maybe the Fauji background. So we love to keep our, personal space in a particular way. So I'm so happy that you like. నేనే కదా, ఎవరు వచ్చినా అఫ్ కోర్స్ దే లవ్డ్ ఇట్ అన్డౌటెడ్లీ. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు 2024లో ఇంకొక 2 monthsలో ప్రిలిమ్స్ అలాగే ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ అచీవ్ చేసిన వాళ్ళకి కానీ, ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కానీ, ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ చాలా ఏళ్ళు పాటు 23 ఏళ్ల పాటు మీరు యూపీఎస్సీ దీంట్లో ఉన్నారు, ఆస్పిరెంట్గా ఉన్నారు ఒకనొకప్పుడు. ఎలా ప్రిపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ బిట్వీన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ టైం, బట్ ఆ డిటర్మినేషన్, ఆ సీరియస్నెస్, ఆ డెడికేషన్, ఆ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయడం అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ, లేదంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ట్రైనింగ్లో ఉండి పోస్టింగ్ కోసం రెడీగా ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో మీరేం చెప్తారు వాళ్ళందరికీ? And first of all, it's a beautiful time in your life. You should not get too stressed out about certain things. Like, especially to the UPSC aspirants, I'll say one thing. You should give 100% of what you have. Hard work, research, planning, timing, everything. And after 2 good attempts, రెండు మంచి ఫుల్ 100% హార్డ్ వర్క్ ఇచ్చిన అటెంప్ట్స్ తర్వాత, ఇఫ్ థింగ్స్ డోంట్ వర్క్ అవుట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు close that door, right, and look at some other door, because there is no dearth of opportunities in the world.
You know, we think that this is the beginning and end of life ante kaadu. Your destiny may have something more beautiful written for you. మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పారు, you know, finally we work with a particular system. Yeah. So in today's day and age, politics is a beautiful field where young educated people with a sense of discipline, sense of reality, they can contribute so much. So civil service is not the only avenue. అంటే నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఒకటే ఉంది, చాలా కెరియర్ ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ యూ సమ్ ఎడ్జ్ వాట్ ఎవర్ కెరియర్ యూ మే చూస్, బట్ యూ షుడ్ నాట్ ఎండ్లెస్లీ స్ట్రగుల్ విత్ అటెంప్ట్స్. Some things are not made for us, that's it, you know, and there's a lot of luck involved. True. So I feel 2 good attempts and then you should move on. And you shouldn't take too much stress. Because it's easy to say, but in hindsight I feel that aspirants really like, you know, అంటే వాళ్ళు ఏదో ప్రపంచం ఆగిపోతాయి, జీవితం ఖతం అయిపోతుంది అనేది ఆ రిజల్ట్ డే అంత స్ట్రెస్ బిల్డప్ చేయడం నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. The real stress and the real journey starts after you start the job. So you have to be mentally prepared for that. So save your energy because the real journey will start afterwards. True. There'll be lots to deal with, lots to learn. Lots to balance out. చాలామంది సివిల్ సర్వెంట్స్ రిటైర్ అయిన తర్వాత లేదంటే వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకుని పాలిటిక్స్లోకి రావడం జరుగుతుంది. కమింగ్ డేస్లో స్మితా సబర్వాల్ గారిని అలా ఏమన్నా చూసే అవకాశం ఉందా? Who has seen, and the coming days we don't know. I used to always have very set ideas about things, you know, but life has taught me that you can never be sure about anything. You can only live in the moment and do your best. And it's a natural part of life to make the best use of any opportunities. So beyond that I don't say anything. I mean, as long as I get to work for people, as long as I get to serve people, and my work should impact people's lives. To that extent, you know, as long as I have good work, I'm happy. Yeah. You know, I don't look for a platform. Politics is a good platform. Civil service is, you know, not a good platform. నాకు అలాంటి ఆలోచనలు ఉండవు. నాకు పని చేసి అవకాశం ఉన్నప్పుడు, మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చిన అవకాశాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఐఎమ్ అ హ్యాపీ పర్సన్. I don't say this I will never do, I will do this, because who knows, we don't know what will happen. We don't know, no one has seen the future. ఎందుకంటే జయప్రకాష్ నారాయణ గారు, జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు, పూర్ణచంద్రరావు గారు నాకు నిన్న మెసేజ్ పెట్టి అంజలి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అని చెప్పానంటే నాకు అదే అనిపించింది. You need lot of guts అండి to be like them, to step out of the comfort zone, to take that risk, especially as we get older we are not very confident about taking risks. True. So and it's also an aptitude. Correct. చాలా మందికి aptitude ఉంటుంది. Politics is not it's the toughest job on the planet. True. మనం ఎన్ని మంచి లీడర్స్ చూస్తుంటాము, వాళ్ళు 24/7 you know, every minute of the day they breathe that, they believe that, but people may always not support. It's each one's aptitude. I don't think I have that kind of an aptitude in my mind. So let's see. మీరు సివిల్ సర్వెంట్ కాకపోయింది ఉంటే ఏమై ఉండేది? I'm a perfect civil servant. I'm a perfect civil servant if you use my skills properly. I am a very, very classic bureaucrat. పాటలు పాడడం, చిన్నప్పుడు డాన్స్ అది నేర్చుకున్నారా మీరు ఏమన్నా? Music we used to hear. Okay. Yeah. Dance not much, but I still listen to a lot of good music. Okay. Yeah. It's my stress buster. Absolutely. And Telugu also, I listen to a lot of Telugu music. ఇప్పుడు ఇంతకీ స్టార్టింగ్ మీరు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వంట అంత బాగా రాదని చెప్పారు. ఇప్పుడు వంట వంట ఇంకా రాదు. No, I don't go there. For the sake of safety and well-being of my family, I don't go there. My kids get very stressed if they hear ki mama is going to go to kitchen and so I don't trouble them unnecessarily enduku ani. For our pleasure. Right. So many good things to do. Garden cheyochu, ede cheyochu. What do you do for your fitness? I'm not very disciplined, honestly. Right. And dad have given me really good genes that and I love to eat. I'm a foodie. I love to eat actually, and lot of sweets. You won't believe. I'm a Bengali kada, mari edana sweet unte I will eat it immediately. In some months I you know, exercise like about a half an hour routine. Some light exercises. When we were young, in fact, our fathers, we don't go to expensive gyms and have workouts and trainers. Aviyanta ledu. But when we were young, our dads taught us what we call the 4G mountain crunch. So you do 20 sit-ups like this, front and back. True. That takes care of everything in life, including mental health. True.
and the most inexpensive workout. Yeah. So some months I do a routine, some months I let it go. I'm very kind to myself. I don't stress my body at all. And I think that is one of the reasons why like if you become very hard and rigid, you know, I think that's what people are doing nowadays. I find a lot of young people are suffering a lot of issues. They're getting heart attacks, you know, health chala issues vastunnai 35 40s before even they turn 40. They're having some or the other lifestyle related issue. I think people are being very hard on themselves. So you need to you know, you need to be kind to yourself. You need to eat the things that you really want to eat. Of course, not in excess. True. But all these diets, I'm not a fan of none of these things. I eat everything, Andy. Whenever you think that it's, you know, you need to exercise a bit, you should have a routine. Yes. Yeah. Swimming is a very good way. I used to now, little bit in between, I'm not really. After COVID, actually, all that swimming habit has gone. But swimming is a great exercise for people who have the opportunity, and it's good for your knees also. Yeah. We're getting old, kada. We can't deny it. ఎవరు నమ్మరు అలా మీరు అన్నా. Now I'll be 47 this year. Yeah, and proud to be. So అంటారంటే ఏజ్ ఇస్ ఎ నెంబర్ అంటారు. ఎంత నెంబర్ పెరిగితే అంత మనకి ఎన్లైటన్మెంట్ వస్తున్నాయి. more and more enlightened. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి పేపర్లో కానీ న్యూస్లో కానీ చూసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో కానీ ఏదైనా సివిల్ సర్వెంట్స్ ఆ గవర్నమెంట్లో ఏదైనా సఫర్ అయ్యి వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారని అంటే అది చాలా బాధ అనిపిస్తుంది నిజంగా. వీళ్ళ మిస్టేక్ లేకపోయినా సో మెనీ ఇప్పుడు మీ 23 years కెరియర్లో చాలా ఇష్యూస్ చూసుంటారు. వెరీ మచ్. అలా అరెస్ట్ అయినప్పుడు ఎవరైనా సివిల్ సర్వెంట్ మీరు ఫీల్ అయిన పర్సనల్గా ఫీల్ అయిన పాయింట్ ఏంటి? See, I believe one thing. You have to be sure about what you're doing. If you have made those kind of mistakes where it is leading to legal issues, then obviously you have not done your job properly. You know. And I'll not comment on any individual cases, but to my best knowledge, if you have, you know, played by the rules, done your paperwork properly, and you are diligent about the kind of, you know, work you're doing, where is the question of arrest and all those things? So I have no pity as such to share, because I'm sure they must have. See, మీ స్వంత ఎజెండా తప్పు ఉన్నప్పుడు ఇవి అంతా నడుస్తుంది. ఇఫ్ మీకే క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మీకేం కావాలి, ఆర్ యూ డూయింగ్ ద జాబ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్, దెన్ ఐ డోంట్ సీ ద రీజన్ వై. ఐ మీన్ ద రూల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ క్లియర్ కట్. సో పీపుల్ హూ ప్లే ద విక్టిమ్ కార్డ్ బికాస్ యునో మేము ఏదో పొలిటికల్ ప్రెషర్ కింద ఇది చేసాం అది చేసాం, ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్. ట్రూ. I have said it in the past, there is no political pressure for you to sign anything without your consent, your brain. And I would say that to the youngsters also, you know. You should have that much of spine to be able to decide what is right and what is wrong. True. And you put a full stop where things are wrong, you know. What best can happen to you? Like I said, transfer. True. It's a career. It spans 30-35 years. How does it matter? Absolutely. So, I mean, I have finished 23 years. I have another 15 or 16, I don't know, maybe 13-14 years at least to go. Yeah. So, at best, what can happen to me? True. You know. So, I would say to the younger bureaucrats and to the civil servants, be very clear about your purpose of doing things. Be very clear about your paperwork. And where you are not convinced about something, don't hesitate to, you know, పర్ఫెక్ట్. yes, pull the plug if necessary. మ్యామ్, అలాగే ఏ డ్రెస్లో మీకు కంఫర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏ డ్రెస్ అంటే మీకు ఇష్టం అంటే ఏం చెప్తారు? అంటే ఇండియన్ అండి. అవునా? సారీస్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫీస్ సారీస్, అండ్ సమ్టైమ్స్ క్యాజువల్ ఐ లైక్ సల్వార్ సూట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. I'm not very specific. I wear westerns also, but I generally avoid wearing westerns in public. I don't know why. Again, stereotypes, you know, childhood stereotypes. True. So that's why I admire the new generation. Yeah. They are very confident, and they wear whatever they want with style and with lot of. So that's how it should be. If you're feeling confident, you should be able to wear anything. True. Yeah, but my personal style is more of Indian wear. కానీ నాకు ఇల్లు చూసాక అనిపించింది, ఇక్కడ ఒక వినాయకుడు ఉన్నాడు, కింద ఒక అమ్మవారు ఉంది. భక్తి, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్. ఐఎమ్ ఎ స్పిరిచువల్ పర్సన్. ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ వెరీ సెట్, అంటే పూజ ఇదంతా నాకు అంత సెట్ లేదు డిసిప్లిన్, కానీ ఐఎమ్ వెరీ డీప్లీ స్పిరిచువల్. సో అండ్ యాజ్ ఐఎమ్ గ్రోయింగ్ ఓల్డర్, ఐ ఫైండ్, ఐ డోంట్ నో వై, ఐఎమ్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ spiritual. So when I used to be with my mom, and she used to do so many pujas, like my mom is very devotional. I used to always stay a little away
thinking why is she so superstitious. Kani somehow as I am growing older, I have become spiritual. So that's how, you know, I am recognizing that it's a more direct connection with God as I'm growing older. జనరలీ మనం టీనేజ్లో ఉన్నప్పుడు అమ్మ నాన్న ఏదైనా చెప్తే we don't listen. Yes. No, it's not that. Correct. We are not like that. We should be We like don't this. know anything. We know అని అంటాం. everything. Yeah. మీరు అమ్మ అయిన తర్వాత ఎస్ అమ్మ కరెక్టే చెప్పింది కదా అన్న చాలా పాయింట్ విషయాలండి అమ్మ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ ఫస్ట్ బేబీ ఈస్ బోర్న్ దెన్ యూ స్టార్ట్ అడ్మైరింగ్ యువర్ మదర్. All the things you have traveled them and everything comes back to you. Karmic cycle. So you really start respecting. I think all daughters it happens. We start respecting our mothers when we finally have our own children. We realize how much of sacrifice they have done in their times. And you know, today we are all still very blessed people. Manaki chala help undi. Our generation lo, they were the first, literally that generation, 60s and 70s. వారందరూ అయితే career women. Most of our mothers, career women, they were school teachers, they were college lecturers, they were all kinds of, you know, professions. They started making an entry into the workforce. At the same time, వాళ్ళు చాలా grounded. ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ కానీ ఫ్యామిలీకి మంచిగా చూడడం, టిఫిన్ ప్యాక్ చేసుకుంటూ పంపడం పిల్లలకి. మనం చేస్తున్నామా ఇప్పుడు టిఫిన్ ప్యాక్ చేసి పంపడం? అసలుగా అట్లీ ఐఎమ్తో నాట్ డూయింగ్ ఇట్. ఐ రెస్పెక్ట్ ఆల్ మదర్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. సో ఐ థింక్ దే వర్ అ డిఫరెంట్ జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్. And really speaking, when you become a mother, you understand those things and start admiring what all it took. True. Ma'am, తర్వాత కొత్త గవర్నమెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అందరూ వెళ్ళి కలిసారు. మీరు ఎప్పుడు కలిసారు అంటే ఏం చెప్తారు? అంటే నేను కూడా కలిసానండి. మనకి పని I don't know, my training, what I have a training inside and I still am a very, like I said, I'm a classic bureaucrat. Yeah. I play by the book. సో నా ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంది అంటే పని ఉన్నప్పుడు, స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు, I should not be wasting anybody's time, isn't it? Yeah. So I have met Honorable CM recently because State Finance Commission chairman members, మేమందరు కలిసి వెళ్ళి CM గారుతో కలిసాము. అండ్ వెరీ నైస్లీ హీ హర్డ్ అస్ ఆల్ ద ఇష్యూస్. చాలా సపోర్టివ్గా అన్ని ఇష్యూస్ విన్నారు. మరి మాకు ఎట్లా ఫెసిలిటేట్ చేయాలి, ఇంకా ఎలా సపోర్ట్ చేయాలి, ఫైనాన్స్ కమిషన్కి మంచి పని జరగాలి అని చాలా సపోర్టివ్గా టైం ఇచ్చారు. సో ఇవి అంత అనవసరంగా అండి, అవి అంత, దిస్ ఇస్ ఆల్ సిలీ టాక్. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ మీట్ విత్ అ పర్పస్, షుడ్ మీట్ విత్ అ పర్పస్. అట్లీస్ట్ ఐ బిలీవ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ దాట్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్. మీరు ట్విట్టర్లో ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉండడం అనేది అందరూ చూస్తూ ఉంటారు, కానీ మరి ప్రీవియస్లీ కూడా అంత ఎక్కువగా లేరు. బట్ రీసెంట్ నేను 20 years సర్వీస్ అయిన తర్వాత నేను సోషల్ మీడియాలో వచ్చాను. ఐ ఫీల్ పర్సనలీ వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ వర్క్. సో 2020 యాక్చువల్లీ ఐ జాయిన్డ్ దెన్ ట్విట్టర్, నౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్. అండ్ అప్పుడే కోవిడ్ టైమ్. సో ఐ వాస్ థింకింగ్ ఐఎమ్ అ క్రియేటివ్ పర్సన్, వై డోంట్ ఐ షో అనదర్ సైడ్ ఆఫ్ మై పర్సనాలిటీ? అండ్ ఐ హ్యావ్ 20 years of work behind me. Maybe 1 or 2 people will get inspired. Maybe 1 or 2 people will think we should join civil services. So నేను ఆ ఉద్దేశంతో ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ కి వచ్చాను. బట్ అగైన్ వర్డ్ టు ఆల్ ది యంగ్స్టర్స్, ప్లీజ్ డూ సమ్ వర్క్ బిఫోర్ యూ కమ్ ఆన్ ఇన్స్టా. I know I will be trolled for this, but I'm saying it anyways. So అది నిజం కదా. Why can't young civil servants show off their work? Yes. They are role models. They are people who have worked hard, cracked an exam. They are doing a real job. They are impacting lives. సివిల్ సర్వెంట్స్ 15-20 years బ్యాక్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ చాలా డిప్లొమాటిక్గా ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు 7-8 years నుంచి, కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, వాళ్ళు చేసిన వర్క్స్ని వాళ్ళు చక్కగా పోర్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అ పర్సనాలిటీ అంజలి, ఇట్స్ అ పర్సనాలిటీ. అంటే ఇఫ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్షన్ విత్ ద వరల్డ్. రీసెంట్లీ ఐ హర్డ్, యాక్చువల్లీ నేను విన్నాను, ఒక ప్రపోజల్ మూవ్ అవుతున్నాయి బ్యూరోక్రాట్స్కి సోషల్ మీడియా నుంచి బ్యాన్ చేయాలి అని. ఎందుకు? సో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ అట్ ఆల్ సపోర్టివ్ ఆఫ్ దాట్. సొసైటీలో మీరు ఒక పార్ట్, అండ్ మోర్ ఓవర్ సొసైటీ ఒక జిల్లా అంతా బాగు చేయాలి అని అంటే డైలీ మాకు ఎంతో ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి.
సో నిజంగా సొసైటీలో వాట్ ఈస్ వర్కింగ్, వాట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, వీఆర్ ఇన్ అ గుడ్ ప్లేస్ టు యాక్చువల్లీ టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో వీ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ అలౌడ్ టు బీ ఆన్ సోషల్ మీడియా. ట్రూ. ఐఎఫ్ఎస్ రామలక్ష్మి గారని ఇప్పుడు ఆవిడ రిటైర్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ. ఆవిడ అంటూ ఉంటారు ఏంటంటే, అంజలి వి డిడ్ సో మెనీ వర్క్స్ యాక్చువల్లీ, సోషల్ మీడియా మాకు లేనే లేదు. Exactly. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఇట్ వాస్ దేర్. I don't usually take individual names, but one of the boys I saw, Parveen Kaswar, IFS officer, forest officer, from I think West Bengal cadre. So 4-5 years back, I saw his social media account, and he has presented so beautifully the forest services. ఫారెస్ట్ సర్వీసెస్ ఈ అడవి లోపల్లో ఇంత ఎక్కడో ఎవరు రారు, ఎవరికి తెలుసు కదా ఏం చేస్తున్నారు లోపల్లో, ఎవరికి ఐడియా లేదు. ట్రూ ట్రూ. Acha, he has caught the nerve of, you know, what is the work of these foresters, and he has projected it beautifully on social media. I'm sure he has inspired a generation of kids to write the forest service exams. I'm quoting an example, but there are many. There are many, and there should be an opportunity to influence society in a positive way. ఈవెన్ కోవిడ్ 2 years 3 years కూడా చాలా మంది సివిల్ సర్వెంట్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దర్ స్టేట్స్ మన జిల్లాలో అనేది చాలా క్లియర్గా వాళ్ళు చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ చాలా ప్రొజెక్ట్ చేశారు. అంజలి గారు వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ పీపుల్ షుడ్ నో అండి. వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఈ సందర్భంగా ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు అని. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఆల్సో ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ గవర్నమెంట్ అండి. It is not just for the self. Yes. When officers are working hard, doing good work, it's a good impression for the government as a whole. Correct. So, అంటే ఒక రకంగా ఒక చాలా టిపికల్ స్టీరియోటైప్ ఇమేజ్ ఉంది గవర్నమెంట్ గురించి, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ గురించి. ఎస్. సో అది బ్రేక్ చేయడం అంటే మంచి స్టోరీస్ మనం షేర్ చేయాలి, పాజిటివ్ వర్క్ షేర్ చేయాలి, మీడియా కూడా అట్లా సపోర్టివ్గా స్టోరీస్ హైలైట్ చేయాలి, రాదర్ దెన్ సర్క్యులేటింగ్ గాసిప్. Absolutely. So I think it's a very healthy environment when people want to use the social media and cause a good impact. ఇప్పుడు మీ గార్డెన్ చూపిస్తారా మరి? సో ఇది మీ అయితే స్ట్రెస్ బస్ట్ ప్లేస్, ఇదంతా మీరు చేయించుకున్నట్టుంది దిస్ గ్రీన్ జాలీ. Yes, this is my own design. I'm very proud of it. Yeah, చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ. It is very nice because I made it. ఇయర్ రింగ్స్ నిజంగా చాలా బాగున్నాయండి. ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ యాంటిక్ వన్. It's an antique one actually. It's my mom's. అమ్మ టేస్ట్ చాలా బాగుంది. Yeah. It's a purple color, white color. That's a Petronas. So they only flower during March and April. Okay. They've just started. Oh my god, ఏంటి ఫ్లవర్ ఇది ఇలా ఉంది? This one is like a cactus. But ఇది చాలా బాగుంది కదా, కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది ఒక రీడ్, ఒక బాల్ గ్రీన్ కర్టన్, బికాజ్ ఆల్ ది హోమ్స్ ఆర్ సో క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్స్. మీరు తెలుగులో దీనికి ఏమంటారు? మేమైతే మాధవిలత అంటాం దీనికి. అవునా, పువ్వులు వస్తాయా దీనికి? అయితే బిగ్ బంచెస్, దోస్ బిగ్ అచ్చా లైట్ ల్యాంప్ లా వస్తుంది. ఓకే, చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. యు సీ ఇట్స్ గాన్ ఆన్ టాప్. ఎల్లో వన్నా ఇది? ఏ కలర్? పింకిష్ ఆరెంజ్ కాంబినేషన్. ఓకే, ఇది నేను సొంతంగా పెయింటింగ్ చేశాను. ఇదా? ఈవెన్ ఆ టేబుల్ కి మ్యాచింగ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. Exactly. This is called distressed painting. It is a fiber one, ma'am, wooden one. This is I think some new material called MDF. This is a tiny light, so once it gets dark you have little correct fairy lights also. You have a great taste, andi. That's what I can say. True. It reminds you that in life all beautiful things have to be preserved. Correct. So, a lot of people spend a lot of money on buying everything, but preserving things is something different than that. And it teaches you also the value of things, because we were brought up in a very very strict way. Anything which is luxurious, which is unaffordable, it's not part of our upbringing. True. So simple things ki ఎట్లా పెట్టాలి, ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి, దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ గ్రోన్ అప్. 23 years మీ జర్నీలో, పర్సనల్ లైఫ్లో నిజంగా ఎప్పుడు టైర్డ్ అయిపోయాను, ఇంకా చాలా అనిపించలేదు? మెనీ టైమ్స్ యాక్చువల్లీ, especially I think when kids were small. Now things are good because they're grown up, so we have a lot of time to ourselves. But when they were small, sometimes 5 years, 6 years our age, I want to say this to working mothers, don't give up. Many people have their first baby and after 1 or 2 years they don't come back to their job. చాలా ఇది కామన్ మన కంట్రీలో. పిల్లలు పుట్టినాక ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఆ ఎనర్జీ, మన ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కూడా చాలా తగ్గిపోతాయి. సో ఫస్ట్ 2 years is tough. Many people don't come back and join their work. But I strongly appeal that you must come back, no matter how difficult it is. Yes. And second child వచ్చిన తర్వాత 50% income మానేస్తారు. That is where you need to be strong. Yes. Yeah. Because they'll grow up. వాళ్ళకి ఒక 10 years, 12 years తర్వాత they don't require that much time from you. Correct. And you will feel very lonely. So you should have your career. You should have your sense of purpose. True. And I think when you're doing a good job, or you have a heavy day at work, you may be tired,
but you feel happy, End isn't of the it? day. So that's my True. experience. The day I don't have work, I come back, I don't feel very happy. So busy is happy to me. కానీ మీరు కిడ్స్తో ఉన్నప్పుడు అమ్మ సపోర్టేనండి? Very much. When they were small and I used to be in districts, my mom used to come and stay with me. She used to teach them. So she has been principal of schools and all. So thankfully I was lucky she had that background. చాలా వరకు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మా అమ్మగారు చూశారు. And she supported me. I think most of the working women have that, hopefully should have that blessing. Either mother or mother-in-law should support. Correct. And they should stand up for each other. So women should stand up for each other. ఈ సందర్భంగా విమెన్కి మీరు ఏం చెప్తారు? I say that you should live life as per your choices. Whatever be your choice. Choice of the people who you want, I mean choice of whoever you want to marry should be your choice, not your father's choice or your mother's choice. Profession that you want to take up, ఏ జాబ్ మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. ఎవ్రీ డెసిషన్ ఫర్ అ ఉమెన్ జనరలీ ఎలా ఉంటుంది మా సొసైటీలో అంటే ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది. థింగ్స్ హ్యావ్ నాట్ చేంజ్ సో డ్రాస్టిక్లీ. వీ టెన్ టు థింక్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి. అవును. మా ఫాదర్ ఏం ఆలోచిస్తారు, అవును. మా రిలేటివ్స్ ఏం చెప్తారు అంటే విచ్ ఇస్ దాట్ డెసిషన్ విచ్ విల్ మేక్ యూ హ్యాపీ. You have to live by that decision, because if you are happy, then everybody will be happy around you. They might have some adjustment. True. But they'll adjust. Correct. But if you are unhappy, you can't make anybody happy. True. I have always lived my life as per my choices. And even if I've made mistakes, they are my mistakes. True. So I learn from them. That's all I'll say. So I think to a woman, from woman to woman, the biggest power is to be able to make decisions which work for you. రియలీ ఈరోజు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీరు ఇంత టైం ఇచ్చినందుకు నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. It was a pleasure. It didn't feel like an interview. It was like a chat with an old friend. సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. Of course we are. Undoubtedly. Thank you so much, ma'am, once again. And Thanks I a lot. wish people like you who are spreading positive stories, who are putting journalism at the forefront, Yeah. not gossip and not, True. unnecessary things. You're putting out the right kind of ethics to society. I wish you more success. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you so much. I hope that you get to have so many more positive stories that will inspire people. Thank you, ma'am. Thank you so much once again. Thank you, Anjali.